I pay homage to the Gautama who, moved by his compassion towards the sacred Dharma, to rid us of all distorted views. So in this conclusion of this time's teaching, we'll do the ceremony for Bodhichitta, the spirit of enlightenment. So with regard to this generation of Bodhichitta, Lami Changchu Sati, and number Shiva Yeding Digi, Druchatodu Sati. Just one. Sim Siri Nuba Chasa Ya Zotingi. Tell her Lami Changchu Sati Chavi. Hello. Oh, tell ya any? Oh, Druchatodu. Just one. 다 주저 터두디 주야기 주지 터두디 다그 현실을 전주고 섬스다 디차죠 두번이 된기 심기 치르쳐 현준도 민네 나게 태두고 심지어 조장어서 권리고 삼배 랑기 남진 당도 이야기 진정이 두번이 된기 로디 남진 두야기 터 약속 차지. 죄송합니다. 다 들어가서 심지되는 생일이 진짜겠다. 심지 양도 지금 가서 그게 미국 게 미국 체니 아니야 숨쉬 게야지 도서리 다 달라야 뭐 지신이들 오래냐 현재 교신. So with regard to the generation of mind, or Bodhichitta, the spirit of enlightenment, we need to understand, what we need to understand is that we are seeking, with this attitude, seeking a state of attainment whereby you have overcome all the defilements and faults within yourself, and that you have reached the perfect and realization. And so having accomplished all the realizations within yourself, which is said to say that you have attained that of the state of omniscience, which is also referred to as the unsurpassed enlightenment, the final and the ultimate enlightenment. So that is the goal that we seek to attain when we generate bodhicitta. And in order to attain that, the method or the means to attain that, the final or the ultimate means to attain that is this bodhicitta. And so the bodhicitta is a state of mind where you wish to become or aspire to become an enlightened being, a Buddha, for the benefit of all sentient beings. And so with that attitude, what you seek is that of the unsurpassed enlightenment for the benefit of all sentient beings. And so that is the mind that we are going to generate, this aspiration to become a Buddha for the benefit of all sentient beings. Поэтому мы можем сказать, что этот метод представляет собой превосходнейший или наилучший метод для достижения полного пробуждения. И поэтому сегодня мы, совершая визуализацию, будем зарождать в себе такое устремление, такую, так сказать, храбрость для того, чтобы зародить в себе устремление к достижению полного пробуждения на благо всех живых существ. Tadi pada dawa chabe sikdi samrush tambi na
대자로도 세계 나와 세계는 랑게라는 내배 교로 라신도 시순대자 멀리 되는 게매봐 또대 탄에 대배도 고번로스 다종 고번도 3년 이미기 조금은 발라 니지랑 개버시 대공 대시 숨기 선전 듣는 정신 멀리 번호로에 파버치와 항인스 장주급성 동리 다외 초전에 장주급성 용다도 수고도 와 다들 이게 장주급성 되게 가사디 나도 뭐 소리 너무 이상하죠 대공 대시 숨기 선전 정신이 멀리 번호로에 파버치와 항인 그쪽이双양가고 대교 망괴되고 되는 교 나와이 두두단에 개는 그 숙도기 개연의 자수파를 쳐도로 세. 오만주고 책이 누가 좋은데 자상하다 오만주고란 게 최절의 강실전이 개로도 편소인데 사회단에 빼서 현재 유린도 롱준나라 매부터 내줘봐 디지다 통을 인지 떨어지 세. 송야들 제대 쉬운 내가 쳐버리셔. 세상다 멀리 번호로에 파버치가 아인신의 소야띠 지한테 청근기 참는 나라리야 년들 남는 도지지 틀 남는热灯了 거심매번 전입에 장주성로 차서로 전 먼저第一段是主持我都 아니 내리 탐지심에 고마 대 참으로 장주고 쓴 거 주의도가 자성 년들 남는 도지지 틀리다는热灯了 거심매번 전입에 장주성로 차서로我的대대비배 편견 사다 점점대 중내 뒤타다부터 때문에 디원도 세워 있나야 간다지 산지기 점점대 재선장에 남주제 3월로 남들을는 패버리 세상아 알아서 산지 겹던 보고 최경은 긴뒤집주변 나로세리 어도 루루야세네 소원지기 아니 토미 구치로 소바 미 뜨르고 찾네 거리야 옹호고 가셔기 아니 디 가사 어디는 시중 어머님분 나리야 로를 랭댕게 어머님분 나리야 아니 삼삼에 뜨르고 숨는 것에 아니 산지정된데 그 룽그스인데 아니 방금 하고 루루 떠주려 로스 아니 섬섬에 떠주 쳐가지 아니 대체 뭐서 체미리스 저들 어차피 드리긴 건데 지 남주생 로주 공내 공도 패야 된다는 그걸 드렸다 토론 가샤 몽고 용기하래 디슈 핑크도 봐. 셀루르고 슝단자마다 매체도 대외이나 디디 토론 디디 야마래. 고물루르기 인 오마사시르군 제가 아니 산지장에 부터벌리다 시우지 서고야 타녀를 남샤송야 디디 수고야래 시우지 서고야래 토론 메시지를 자체도 봐. 대외 연락을 랜댕게 토론 나네. 로빌링 그 동남배 규인의 때에 받는 다와차에 우먼주고도 죽버랑제 또 색색이 나라 에 타니에도 장제 유미 디디 할래게 싶사고 송도 저서 개별 공부 디디 시스템을 우타고 전에 쉬야디 배 시지리샤 당 알아서 제주 뒤에서 슝디 대체 또 상담이나 베지드 제디 지기 최선 라야 소리비나 그다음에 이실 인구서로 동작 치차 문자 사비네 다 자신실시 안데 슝드스 제디 사르로나 로지 사바를 용야 도가 로지 사바야 지기 시우지긴 내 친구들이셨디 근데 그 상담인데 문제 로서서 근지 시워서 걸로 시송기 근주 땡주 저가나 주루스네
가다 근주된주 부드숨자 사수시다 지디 배 머스비 캐시모리 간주 롭데비 И говоря о важности Бодхичитты, важность Бодхичитта была подчеркнута многими авторами, в частности... So with regard to Master Chandrakirti has said in his Madhyamaka Avatara that the Чандракирти восхваляет сострадание with the help of Bodhichitta, the bodhisattvas tread along their path and are able to outshine those of the Shravakas and so forth with their understanding and intelligence. And so, and then at the end of the sixth chapter, he goes on to say that with the two wings of conventional and the ultimate bodhicitta, then the bodhisattvas are able to cross the ocean of samsara. I mean, to go beyond this ocean. To the other shore, meaning that of the Buddhahood, enlightenment. And so these lines that I quoted are very powerful lines from the Madhyamaka Avatara, and even in the case of Master Chandrakirti, in his salutation verse, he salutes and by praising that of the compassion being important, essential in the beginning, in the middle, and at the end as well. And so what we understand is how important that of the bodhicitta is in terms of practicing, in terms of our practice to gain enlightenment. And then with regard to that, in the prayer of the Maitreya, it says that the bodhicitta is that factor which leads you away from the lower realms of existence, and then it leads you to the higher realm, and finally to that deathless state, the state of where you are free from aging and death. And so because of these reasons, the homage is paid to bodhicitta. And so since because of this now, since the time of the Buddha himself, and all the great intelligent masters of India who followed Buddha's path has actually practiced bodhicitta, and when we call the Buddha as the teacher, the Dharma as the actual refuge, and then the Sangha as our assistants on the path. And so these masters like Nagarjuna and so forth have become those who actually help us, guided us on the path to Buddhahood. And then with regard to the reaching Buddhahood, there is also the need for developing that of the wisdom of wisdom of emptiness as well, and therefore, with regard to that, the emptiness, the philosophy or the view of emptiness, Master Nagarjuna's the philosophical tradition becomes very important, and because of that, Bhaviveka in his writing, one of his writings, Tarkajwala or somewhere, has actually written that those who, like Master Asanga and Vasubandhu and so forth, are actually shameless because of interpreting the Buddha's teaching on other than that of the system of Master Nagarjuna. Although that is the case, if we have only the writings of Master Nagarjuna, I mean, we wouldn't find
be able to delve into the teachings in depth. But because of the interpretations, the different interpretations that have been there, for example, in the case of Buddha Palita commentary, you don't find much arguments with other traditions as well, the other philosophical traditions. But when Bhaviveka came, he actually criticized Buddha Palita's interpretation, and because of that, Chandrakirti was able to criticize and refute Master Bhaviveka's positions, and thereby establish a very clear position of the Prasangika, Madhyamaka, and so on. And therefore, in this way, when we are able to study these texts, we become more clear about the different positions of different masters. And so, in these great texts should be used as our textbooks, and we have to consider them as very important texts to study the different philosophical traditions and the different tenet systems. И поэтому эти индийские ученые, эти великие буддийские ученые были довольно упрямы и вступали друг с другом в такого рода дискуссии. И эти дискуссии помогают нам глубже понять смысл этих трудов. И если мы, например, прочитаем Сутру Праджапарамиты, которая представляет собой сердечную сущность совершенства мудрости, если мы прочитаем ее 100, 1000 или даже 10 тысяч раз, то такое прочтение принесет нам какую-то пользу. Однако же, если мы вместо этого прочитаем какой-то из великих трудов этих буддийских мыслителей хотя бы один раз, это даст нам новый уровень понимания, это позволит в нашем уме породиться новым идеям и новому пониманию. И это именно та причина, по которой великие буддийские переводчики с великими буддийскими учителями, такими как Шантаракшита и прочими, перевели буддийский канон на тибетский язык. Они перевели так называемый Кангур, собрание слов Будды, и Тенгюр, собрание комментариев на это слово Будды, которое представляет собой более 300 томов, перевели этот канон на тибетский язык, что, я думаю, было очень значимым действием. 다잖아. 들이안다 심지 레야데 아니 남주의 차례리야 창산의 송배 창세 수름을 겁네 정동래야 찍여래 되네 남주 뜻대로 전에 준주 겁네 아니 또 몰라야 디송구도가 전에다 창세디 버츠루체 개버를 저리 들이데 티키에 저는 전주 선배에서 이래 어다 다다르 어다 식지 뒤편에 SMG야인다 다 담고 애니 심기에 유리야 대 가서 괜히 기준은 것이 좀 버셔게 생기 그러다 애니 된중 담 라왕은 dombr쟁에 생아주 전된대기 다 진주 소울 규에 가다 심자 탐재기 지 몽배 그러다 미시비 몽배 주면 파자다 저거 새하게 된대기 남주쟁 송 한레벨 송도와 한레벨이셔 자자가 되는데 다 되되니 마원 담에베 또좀 된듯이 아니 의리야 쇼 다들 타고려야 아니 하나는 남주 아니 내 세신 게스천 소샤 어다 디디 클럽 나버려 돼 디디 여서버체 되네 담배 때롭든 유수 정보라 소원의 송지기 때롭든 디디도 담배 타고를 삼바체 되네니
얘는 유변주 주든 선이 셔대하기 다 방금 바보 로주다 yapsada 토미 구지 어다 yapsada 소바 더 변주 주든 디디 애니도 권리에 되지 엔 당하는 신기 주진 살아 하라서 봐 주진 제주 지인 상하가 최디 강사 거센 차대요리 이 탄예디 배지도 뒤로 접집에 나라 배지면로 뒤로 접집에 나리야 년근 수로 사시도가 개발 처부지 쟤니 공기 탄예디 송시라 담바 지진 강사 거센 사야지 쟤는 어떻게 내 도서 자처를 당하네 상황 저거디 강사 거센을 했어 도초디 담바 지진을 했어 내도 세팅이 재산가 디스앱샤레 나고디 강사 뒤에 제작고 지가 왕도 전에 송원디 세브샤르도 강사 제작고 디기 자룽캄 tilli tezun dozang duni sungshabe jiduwa pen tungu chedu chebe duje leya tungu zilung go ji sung yore ko chedu chebe duje digi zanggo de je dong se menja yede bri daga na shin ki tongde la so je menja yung yore ene sa de yindu kansa ko zen ri sha da yum jin ji du so so de je de kansa menja외다 공부누도 개발 여름마다 신 때부 지진신의 송셔버디 사회사리 자상가다 때부 지진공 원도 집에 루루 yap사로 써봐 디디에 디에 사바체 ene 루루 슈리야 기율 도스 여체 지금 성단 예보를 정부에는 지금 자와시로 써봐 디 성단도 루루 디치디 예수 쳐도 서다도 신 상당 아니 토미 구지도 서고 디디에 가가상에 디세한다 주지제주 사라하라 서고 주지제주 어다 디디 예서마체 아니 별 강정기 종기 아니 담방 나다르기 아니 지켜로 쳐서 내 마체 자가는 시기에니 응주 닝매 아니 롱송 베디타로 서고 어디서체디 제니 아니 응주 닝매 다 라모 코모디디 여서바체 다가는 시기 삶에 아니 사진 공원낭에 선배 아니 사제베 람제 소셰도 로셰 기버디디 여서바체 다가는 시기 삶에 아니 조가담배 아니 가담 슝보와 가담 름름바 가담 명아바스네 근데 그 가담 기순디디 차산대 여서바체 되네 거주 몸이 다송 같은 거주 치시 충제스 어디에도 수여서바체 오늘 전에 그 주주 때문에 삼지 비켜서도 와 되네 가동 상마 정월랑 송거 버시고 애네 옆에 디디디 여서바체 죄송 디디다 만주지 직시해야 디디다 만주지 sem나라 미비다서 디디들로다 서디리는 둔데 여서바체 다 대대는 때문에 디디 둔이야 당저 심기수야인다 죄송아 어다 다른 둔이야 건대야 디디 참말로 아니 서버다 자체에 싫어 숨리기 터네 냠식 나니 다간다 지 때문에 상대 두선 주고요래 강사랑 소소이네 배 냠도 또법에 권에 권도 패네 영야 디디 냠시나네 중거리 서버도 자체로 람디디 타네 용버리 디디인도 간주에 코난즈 난다데 미비테니 다자가 제소를 인삼바체 다 조르도 가르스로나 애네 삼바삼 장주고 심
걔네 대습에 터네 아니 개와 지체 현도도 주야다 아니 남진 토야 줄로야 소소 샤샤네 주주의 순야들이 지된 대화 진입아 되고 현든 될래죠就是다 지된 동행 진입아 되고 장든 될래죠 소소치고 상당되게 되기 아니 저분이 네가 녀도 먹고 지용 되게도 다른 것은 뭐 통되다 그러다 디기서 참을로 현든 현뱅으로 되려네 용대하시도가 아니 준주 즉시 동 첨부리 닥드 현기 동에다 양다 지역을 마셔나 상계니도 민주주의 코아나야 대화면서 그러다 라를 현지버스 개체지是现今人落要光的，好的，他给现今为人们要去么做呢？哎，说人家的恰恰呢，去我都的眼里个国王，带老多头推下来的爬下，才是人的地方里呢，鸟不是是带的多，到底现今东呢，他养到叫我们说呢。사제이도 민주주의 코아나야 대화 매 세들다. 세들이 인도잖아요. 다 다른 가서 밀리토 산제 그때 봤지. 다 이제 인도잖아요. 다 가서다 남는지야 쪼데 tak배신시 저주고슴 다 남는지야데 쪼래. 말을 샤샤는다. 막장서 뭐한다 심진봉에 라마차대 하래. 라면은 샤샤네 어디 다서 다 현주들이 라면은 샤샤나 해진하로 중니 조선도 반에 그 동리가 다리야 지금 믹스 통당을 쉐리 강무도 손이 거지다 무슨 손이 전에 도선의 동리가 다리야 통당을 쉐로 중니 조선도 반에 되게 돈이 다 상당되잖아요. 돈을 지어래. 저주고 쓰면서도 다 되도 갈래 가고 싶다는 상태인데. 되네 갈래 야를 사네. 에네 준주시. 에네 준주도 상으로 당시인데 갈래야 다그 현실에 로스네디 배심나는 배 대우시오 지대링의 차샤. 다들 로베진 거 좋습니다. 세상의 디디 로망그리는 상무당 봐 아니 냠는체니 로린 주어 되기도 사태들인데 장사말로 즉 사직 털네 엔디 디스 대화성구인 사마트 멤버십 다 윤퇴니 무퇴니 상당한테 뺏겨져 버려 So with regard to the ceremony for generating bodhicitta, there are different texts that could be used. For example, Bodhisattva Bhumi, there's a part of the text which deals with taking bodhicitta or generating bodhicitta, which is quite extensive. And then there is a shorter version, which is from the Guide to the Bodhisattva Way of Life. And then for here today we are going to use the text which begins with this line, with the wish to free all beings, I shall always go for refuge, and so forth. And so as we have already discussed in the last 2 days,
Buddha is someone who has, gone through the path himself and experienced what he has taught us. Therefore, because of his experience of the path, he is able to teach us the path to overcome all our mental afflictions, our ignorance, and in the residual stains left by them, the ignorance and so forth. And so his teaching is something which is can eliminate all our defilements from within our mind. And because of that, the Buddha becomes someone who is an unsurpassable or the highest teacher. And therefore, now, as part of this Bodhichitta ceremony, we should imagine the Buddha in the center, in the space before us, and not just like a statue, but in a person. And then around him, imagine the 8 close disciples, like Avalokiteshvara, Manjushri, Maitreya, and so forth. And then also the 7 successors to the Buddha, such as Kashyapa and so forth. And then also the 17 Nalanda masters, like Master Nagarjuna and his followers and disciples, as well as Master Asanga and his disciples and followers. And so all these masters on top of them you imagine them sitting around the Buddha, and then also the 84 Mahasiddhas of India, including such as Master Saraha and so forth. And so, of course, Master Saraha and so forth were called Mahasiddhas from the time as tantric practitioners. And so with regard to, generally speaking, with regard to Tantra, it is a specialized teaching tailored specifically for the specific disciples. And as Master, one of the Tibetan teachers, Tibetan masters, Nyengon Tsongkhapa, who may have lived around in the 18th century or so, has mentioned that there are two the Buddha's teaching could be categorized into the general structure, general presentation of the teaching, which refers to, and then the specialized teaching. And so, when I elaborate on these 2 points, I say that the sutra teachings are general presentation teachings, and the Tantra is specialized teaching. Because it is quite clear if we study Tantra that Tantra presents the practice based on using our channels, energies, wind energies, and drops, and so forth. And therefore, these are meant for very specific disciples. For example, in the case of Kalachakra and Tantra, there are different presentations of the channels, which are different from the other tantras, and then also the Vajra recitation and so forth. And so these shows clearly that Tantra is meant for specific disciples, are tailored specifically for specific disciples. And so and then, with regard to the sutra, when you actually study, for example, Master Nagarjuna's Mula Madhyamaka Karika, called wisdom, the fundamental wisdom verses of the middle way treatise, and then you reflect on the meaning of his teaching. You sometimes even feel that when you reflect on his teaching of this text, you as if feel that Nagarjuna is right before you. And so these teachings, like the Mula Madhyamaka Karika and so forth, come under the sutra category, belong to the sutra general structure teaching. And so, on top of these Indian masters, including the Buddha, the 84 Mahasiddhas and so forth, you could also imagine the Nyingma masters of the past, such as the 25 close disciples of Guru Rinpoche, and also the Rongsom Pandita. And then in the Sakya tradition, there are those masters. You imagine those masters of the Lamde, the path and the result tradition, within which there is the Tsokshe and Lobshe, teaching given in assembly and big assemblies, and to
limited disciples and number of disciples. And then you imagine the Kadam tradition masters, such as the Kadam scriptural, tradition or scholastic tradition, the Lamrim, the stages of the power tradition, and then the Kadam pit instruction tradition masters, and as well as Kagyu masters of the 4 major and 8 minor traditions of Kagyu tradition, and then masters of the new Kadam school, which started with Tsongkhapa. And so you imagine Tsongkhapa and his disciples. And so in this way, imagine all these masters of India and Tibet, of these different Tibetan traditions surrounding the Buddha. And so when we imagine them in front of us, what we should understand is that they are all our role models to practice the profound and the extensive path that we are going to practice. And so these masters have practiced these 2 paths, the profound and the extensive path themselves, and then gave teachings to us. And so they become our role models. And when you take or generate bodhicitta with these masters in your mind, of course you collect there's so much merit, the wholesome energies. And as it is mentioned that in Bodhisattva Charya Avatara, all happiness come from wishing others to be happy, and all suffering in the world come from wishing oneself only to be happy. And so we should motivate ourselves to work for all sentient beings with this when we generate the mind of bodhicitta. And with regard to bodhicitta, Master Shantideva actually gives a great summary in his Bodhisattva Charya Avatara, where he says, without exchanging one's own happiness with the suffering of others, leave alone reaching Buddhahood, you will not even have happiness in samsara. So this is quite true. So what we have to actually motivate ourselves at this point of time is to make the bodhicitta our main practice, the principal practice that we would engage in. And so with regard to this, in my case, when I was around 12 or 13 years old, due to the great influence of, with the help of this Mongolian master, I actually began to take a great interest in the view of emptiness, the philosophical view of emptiness, and I could understand and feel some kind of inspiration for this practice. But then when I thought about, when I used to think about bodhicitta in those days, I had actually felt that it's really far away from me. I don't feel it very close to me. And so but ever since I came into exile, and especially since I received teaching on Bodhisattva Charya Avatara, then I began to practice and integrate the teaching of the Bodhisattva Charya Avatara within me. I reflected on these texts, and then integrated into in my meditation and so forth. And therefore, over time, what I began to experience is I felt more and more close to bodhicitta. So bodhicitta feels very close to me. This is a result of putting effort and having studied and done reflection on it, and then meditating on the bodhicitta, as a result of which I feel this closeness with bodhicitta. And so you should also feel, you should also do the same. Not just think that you are participating in this ceremony of bodhicitta, and that you are very fortunate now to have this opportunity to take the bodhicitta, generate bodhicitta, but you should actually make the point of persevering in the practice of cultivating bodhicitta, so that the same thing that has happened to me could happen to you as well.
И я хотел бы сказать, что в мое время, когда я начал заниматься практикой учения Будды, 12-13 лет, меня стало очень интересовать воззрение пустотности. И я прилагал особое усердие для того, чтобы изучать это глубокое воззрение. И одним из моих учителей, с кем я изучал этот вопрос был наставник из Калмыкии России. И я, занимаясь изучением воззрения пустотности, думал о том, что Бодхичитта — это нечто сложное, что очень трудно практиковать и практически невозможно осуществить. Однако со временем, когда я получил наставление по Бодхисаттва-чаре аватаре, у меня появилось ощущение, что эта практика восприятия или понимания ценности других как больше, нежели ценность самого себя, стала для меня удобной. То есть я стал понимать, что она возможна, она осуществима. И таким образом я практикую уже в течение более 50 лет. И поэтому, когда мы занимаемся этой практикой, необходимо понимать, что это не что-то, что мы совершаем единожды и более не возвращаемся к этому. Желая зародить это чувство, желая в самом деле зародить этот настрой, нам необходимо снова и снова размышлять о Бодхичитте, нам необходимо снова и снова размышлять о ценности зарождения стремления к достижению полного пробуждения на благо всех живых существ, не думая о том, что как это прекрасно, какая благая удача, что я смог получить это учение, и не обращая на них больше внимания. Поэтому нам необходимо снова и снова продолжать эту практику, снова и снова зарождение и стремление к достижению полного пробуждения. Tenjidel urusudin lepsa yonde zu shangis. 다잖아. 눈을 깨우기 된다. 군대들이 피해인 게 제가 가. 더더 디디 야 차서 처법해와天남리가 빵불을 샤니 샤과체와 애니 대다하기 지금 투유를 여대로 롱도 담바티에서 지수이란 지야 아니 무엇을 자가다 벌이야 더 소부테다 가다 담바튼 저에 같이 제바티에서 지수이란 지야 찬사와도 취지샤와 지수이라 다디디 청고고 군이 다도 꿈무스 다 슈니 다 요말리네 디디 청고 거사르세 내는 이제 스무즌 셰디기 시다 어디 침냐 대 저게도 비 스무즌 셰디기 또 루루야서로 서버야 제르무치체 청고 코로나 슈네 내 청고 거사 찬도 뜨기도 가서 숨는 가서가 제자가 아니 가도 저거고 아니 냥을면도 소어도 아니 뭐 어디 뒤뒤 봐 삼는 날 마찬가지 즉 상무자 템퍼처 아니 조조시 되시 И теперь мы представляем себе, что все эти великолепные учителя находятся в пространстве. Imagine the Buddha and all these masters that I've mentioned in front of you, and then in front of these teachers of the past, and your masters make this prostration to them, and then make offering, and then as taking them as your witness, you also do practice confession, and then rejoicing and actually appreciating and admiring all their great deeds for the Dharma and for those of the sentient beings, for the benefit of them, whatever they have done, as well as rejoice in all the knowledge and wisdom, as well as the knowledge of the scripture and the realizations, experience within them. I mean, for these you rejoice in these masters, the Buddha and all the masters, and then request the teaching from them. But with regard to this point, I actually say that when if you have the opportunity to see these masters and request teaching, they would say, we have written all these books, you are not really studying. And so, and then you make a request for them not to pass away. 꿀룬도 쉐요래 나라지고
And then dedication in the end. Dronam Chandra Sambayi, Sanje Choda Kendula, Chanju Nimbu Chigi or Taportan Joshi. Shirv Ningzi Tanjebe, Zumbe Simje Tanduta, Shirv Ningzi Sashekdua, Zumbe Simje Tanduta, Sanjan Dundu Nakidi, Zobe Chanju, Semketos, Odosinda. And so, with having done this 7-limb practice, now we say these lines of generating bodhicitta. So, with the wish to free all beings. So, you're not saying you're taking refuge and actually generating bodhicitta for your sake alone, but to liberate all sentient beings. And therefore, you say, I should always go for refuge to the Buddha, Dharma, and Sangha until I reach full enlightenment. Enthused by wisdom and compassion, today in the Buddha's presence, I generate the mind for full awakening for the benefit of all sentient beings. And so these verses should be said 3 times and to generate bodhicitta. And then there's a third verse which is as long as space endures, as long as sentient beings remain, until then may I too remain to dispel the miseries of the world. So please recite these 3 times. With a wish to free all beings, I shall always go for refuge to the Buddha, Dharma, and Sangha until I reach full enlightenment. Enthused by wisdom and compassion, today in the Buddha's presence, I generate the mind for full awakening for the benefit of all sentient beings. As long as space endures, as long as sentient beings remain, until then may I too remain and dispel the miseries of the world. With a wish to free all beings, I shall go for refuge to the Buddha, always go for refuge to the Buddha, Dharma, and Sangha until I reach full enlightenment. Enthused by wisdom and compassion, today in the Buddha's presence, I generate the mind for full awakening for the benefit of all sentient beings. As long as space endures, as long as sentient beings remain, until then may I too remain and dispel the miseries of the world. With a wish to free all beings, I shall always go for refuge to the Buddha, Dharma, and Sangha until I reach full enlightenment. Enthused by wisdom and compassion, today in the Buddha's presence, I generate the full mind for full awakening for the benefit of all sentient beings. 상마시 리버시우 예베타네 안등에 되게 못잡는 신기 교육이 됐어도 아니 드럼 잔도 상바의 산실을 사디 심야오 지게다 님은 인지 지문에 지기다 소소 고속 잡아 가르쳐봤디 겨울에 교토야지 용그리 그래서 최선의 독수주를 마다 즉 3년 주 제정하러 장대에 계속 말다. And so when you wake up every day, when you wake up in the morning, of course you recite this verse to generate bodhicitta by taking refuge first in the Buddha, Dharma, and Sangha, and then called generating bodhicitta. And then having done that, of course you should dedicate whatever wholesome deed or wholesome merit that you have collected for the benefit of all sentient beings. And so when you do this, of course, you should be fully awake, out of sleep, not dozing off when you say these lines. So you should do the same kind of visualization that you have done now, and with the Buddha and the great masters surrounding him, and then do this recitation 3 times in the morning. Если мы лишь совершаем ретриты и начитываем мантры, то это не полная практика учения Будды. Учение Будды практикуется таким образом. И теперь давайте... This is a dedication verse from the King of Prayers, the Samandabhadra prayer. Just as Buddha Manjushri and Samandabhadra have done, likewise I will do so. And may the Dharma spreads
Wherever it has spread and declined, where may it be revived, and may the Dharma spread wherever it has not spread before. These lines from the prayer at the end of the Lamrim May all the Dhamma protectors help me. So my job is done now. It's been well. So now it's the И теперь мы переходим к сессии, к фотосессии. Пожалуйста, следуйте тем наставлениям, которые были вам даны прежде. When you take picture with the Dalai Lama,